and a Not forgetting this time. a kindergartner, and I believe Evelyn is a 4th grader now. Is that right, Brooklyn? Yes, she is. Wow, that's amazing too. So thank you to you as well for agreeing to do this tonight. And I believe our other panelist has not made it here yet. Her husband had emergency surgery today. So we're hoping that he's doing well, and maybe she'll be able to join us later, but maybe not. But anyway, Angie Gasparino, another parent that's been with us for 7 years and has a high schooler and an elementary student with us. So if she can join us tonight, Angie, we hope you can, but if not, thanks for volunteering anyway. So the purpose of tonight's meeting is just to help those of you who are struggling with the program, and I'll stop now so David, so you can do it. I'm sorry, David. Thank you, Cheryl. Appreciate that. Nuevamente queremos darle gracias ahora a los siguientes panelistas que van a estar ayudándonos esta tarde. Tenemos aquí a Brooklyn, como estábamos mencionando. Ella también ha estado con nosotros por varios años apoyándonos aquí y va a estar compartiendo nuevamente. Ella, una panelista, tiene un estudiante que está en kinder y también otra que está en cuarto. La tercer panelista no va a poder estar, o al menos no la veo que haya llegado. Supimos de que su esposo tuvo cirugía de emergencia, entonces es probable que ella no vaya a poder estar con nosotros, no se vaya a reunir, y si es por eso, por favor pedimos que la excusen. Pero ella ha estado con nosotros 7 años, ella tiene igual un estudiante en la primaria y un estudiante en la preparatoria. Thanks, David. So anyway, as I was saying, tonight's meeting is just to allow parents who are new to the program to ask questions of those that have used the program for several years and have figured out the system and platform so that maybe they can show you some shortcuts, kind of help you see what things are essential and what things are not essential, and just to give you a sense of relief that you will make it through this. Entonces, el propósito de esta tarde es poder darles a ustedes, padres que son nuevos a este sistema, a este programa, una oportunidad de poder hacer preguntas, poder platicar y escuchar, quizás de las otras familias que ya han estado aquí por años, que ellos puedan compartir cómo les ha ayudado, cómo han hecho a través de este sistema, podrán darles ayudas o tips que les mencionan de que ustedes puedan usar a poder navegar el sistema, lo esencial, lo que no es esencial, y sepan por favor que sí podrán lograr llevar o desarrollarse en lo que es el sistema, con la ayuda se va a poder y lo podrán lograr cada uno de ustedes. Thank you. So, a couple things just to get started. I know that a lot of you still do not have all the books, and I know that that presents an extraordinary challenge because this program really is designed so that learning coaches have books and know how to put the curriculum together. Hopefully, I was told today that everything should be here, hopefully, by the end of the month, which would be next week. So that would be great if everybody had their items. I know that that would make life a lot more simple. I do know also, oh, go ahead, David. Entonces, nuevamente queremos recordar que entendemos de que no todos tienen ahora sus libros o los útiles que están usando. Entendemos el reto que esto puede ser para los entrenadores, como ustedes se les llama, entrenadores de instrucción para sus estudiantes, el tener los libros, pero sepan por favor que se nos mencionó, se nos indicó que para fin de mes, o sea, para la siguiente semana ya deberían de llegar. All right. So I see we have a question and we'll get started with that. Can the panel please provide tips on how they manage instruction time split between 2 different grades? I have a kinder and a 2nd grader. Brooklyn, I'm going to hand that one to you. Muy bien, la pregunta que aparece primero, por favor, de los panelistas, ¿nos podrían ayudar en cómo pudieron ellos llevar a cabo la instrucción para 2 diferentes estudiantes en diferentes grados? Tengo un estudiante que está en kinder y uno que está en segundo. Brooklyn, adelante, por favor. Okay. Hello, friends. So, yes, first of all, I'm not perfect at homeschooling. Just a disclaimer there, but we are all trying. I have done it for a few years.
Muy bien, primeramente quisiera comenzar dando saludos a todos, amigos. Hola, ¿cómo están? Y quiero dejar saber de que como muchos de ustedes no soy perfecta en poder llevar a cabo esta instrucción en casa, pero sí estoy tratando y todos vamos a seguir tratando. So with kids at different grade levels, especially the kids that are in kindergarten, first and second grade that need a lot of help, Muy bien, con los estudiantes que están en diferentes niveles, especialmente los estudiantes que se encuentran en los grados kinder a segundo que necesitan mucha ayuda. I kind of assess each child and their needs. So first of all, I have a schedule set up. That's the ideal schedule that I try to follow, but it doesn't always happen. With when kids should wake up, when we want to start school in the morning, because they're best doing it in the morning. Entonces, lo primero que yo trato de hacer es que entiendo que va a ser dependiendo de las necesidades que hay para el estudiante. Entiendo que estos estudiantes menores van a necesitar más apoyo. Entonces, trato de tener un horario que puedo seguir, un horario, digamos, comenzando desde el momento en cuando, por ejemplo, se les recogería de la escuela o cuando comenzarían la escuela, las clases. So we like to sit at the kitchen table or a designated school spot that you have. And I look, let me just pull up my computer. I pull all the books that I need for that day, all the materials I need, and I have them together. I keep my books separate for each student, so it's not an organized, it's not a crazy mess, because then it's just hard to get the day going. So I have each kid's books set aside that I know they're going to need the day. And you can find that under the program on the top of your dashboard screen. It says plan. And if you go down, it says materials for the day. And then it'll show you what materials you need for that student that day. Entonces, lo que trato de hacer es primeramente determinar un área donde vamos a poder estar. Quizás es la mesa que tenemos ahí en el comedor o un área que hemos designado para poder llevar a cabo estos estudios. Después trato de tener todos los libros y los útiles que vamos a estar usando. Y como mencionaron, trato de mantenerlos por separados de acuerdo con lo que es la necesidad del estudiante, para que no se me haga después un descontrol o me pierda yo con lo que son los útiles o libros. Trato de tenerlos por separado. Y pueden encontrar el programa entrando a la página del tablero. Al parecer así pueden ver nuevamente una descripción de todos los útiles que van a necesitar de acuerdo con el programa del día o el horario del día. So once I have the materials organized for the day, then I bring my children together to start the work. So usually I like to get the older child going first because they are a little bit more independent, even though they still have a lot of needs. And then I get them going on, say, math, because the program has a lot of built-in, things they can click on and it reads it for them, or it kind of helps them along. So I get one child going and then I jump to the next child to get that second child going. Entonces, lo que trato de hacer es que primeramente, una vez de que ya tengo todo lo que necesito con mis estudiantes, ahora ayudo primero al mayor. Se entiende de que los mayores tienden a ser un poco más independientes, pueden ellos una vez de que ya empiecen poder llevar a cabo sus estudios un poco mejor sin la ayuda de otra persona. Entonces trato de primero hacer que el mayor empiece con lo que es matemáticas. Estando ahí, ellos inclusive pueden volver a escuchar o oír lo que son las instrucciones, las directrices que se les están dando por sí solos sin mi ayuda. So then I help my kindergartner get going on their subject, going through the program, and then I bounce back to my other child to see
if they've had any complications or anything they need explaining along the way. So it's a lot of bouncing back and forth, which can be difficult sometimes, but that's just kind of how it is. It's just jumping back and forth between each child. How you doing? Need help? You're good. Okay, let's go over here. Let's figure you out. That's kind of how it works. Brooklyn, can you sit? Oh, sorry. Go ahead, Debbie. Y después de eso, entonces ayudo con mi estudiante que está en kinder. Una vez que ya empiezo nuevamente ayudando al estudiante de kinder, ahora voy de aquí para allá con uno y el otro. Trato de seguir viendo y apoyándolos, preguntándoles cómo van, si necesitan ayuda. Y va a requerir mucho de eso, de estar ayudando a uno, ir a ver cómo va el otro, regresar con el otro y viceversa. Entonces trato de hacerme accesible para que yo pueda ayudarles a mis estudiantes y ver qué apoyos necesitan. Brooklyn, can you talk a little bit about how long you have the students working in one sitting? Brooklyn, por favor, ¿nos Yes. puedes decir qué tanto tiempo dejas que los estudiantes trabajen a la vez? So depending how old they are, about 45 minutes to an hour and a half. So my fourth grader can do about an hour and a half. My kindergartner about 30 to 45 minutes, depending on the subject and the engagement, if there's hands-on activities. Then we'll take a brain break, get some energy out, you know, and then back to it. Take like a 5-10 minute break and then come back to work again. Great. Thanks, Brooklyn. All right, so moving on to a couple other questions. How do I know what books we should have? And let me interrupt you there. Sorry, sorry. La respuesta a la pregunta anterior, entonces, ¿por cuánto tiempo vas a dejar o permitirías que tus estudiantes estén usando la computadora? Bueno, va a depender nuevamente de las edades. Por ejemplo, mi estudiante de cuarto grado puede estar sentado 1 hora y media llevando a cabo sus estudios. Mi estudiante de kinder puede aguantar de 30 a 45 minutos. Va a ser también dependiendo de la materia y del trabajo que estén llevando a cabo. Trato de darles por lo menos un descanso de 5 a 10 minutos para que su cerebro pueda descansar y después otra vez seguimos. Cheryl, can you please repeat the question? Yes. So we have a question of how do I know what books I should have? La pregunta ahora es, ¿cómo sé qué libros debo tener? So when you receive your mailings, it should come with a list inside, a packing list basically, that tells you exactly what has been sent to you and or if there's anything that has not been sent. Entonces, al recibir ustedes su correspondencia, debieron de haber recibido también una lista en sí de los libros que ustedes necesitan, una lista de los que van a recibir o una lista de los que faltan por recibir también. And I know in my administrator file, I can also look and see what books you should have for each thing. But as a parent, Brooklyn or Dana, is there another place you can see where the book list is? So there's the materials for today. The general book list. I don't think it's listed anywhere exactly what comes. Let me check under courses. It might not be listed out in the program on the computer. Okay, so just for parents' information, what the administrators and people here at Albany Online see and what parents see are very different screens. So sometimes when you ask us questions, we have no idea what it is because we can't see it at all. Go ahead, David. Entonces, solamente para que sepan, padres, queremos que ustedes entiendan de que muchas de las veces lo que nosotros como administradores podemos ver aquí en la pantalla es muy diferente a lo que ustedes pueden ver en su pantalla como padres. Así es que estábamos tratando de ver si había algún otro lugar donde podrían ustedes ver la lista de útiles y al parecer no se pudo lograr determinar eso. Okay. The next question we have is, can you discuss the role of the homeroom teacher and the role they play in the program? La siguiente pregunta es, ¿podrías describir el papel de lo que es la maestra principal o del homeroom? Is that for me?
No, that's for me. Sorry, Okay. I wasn't sure if he was finished. So the homeroom teacher, this year we have kind of a different setup in that we have local GAPS teachers who are serving as your homeroom teachers, and they are kind of learning as we go as well. But the role of the homeroom teacher is mostly to help the parent coach how to do the teaching and how to get organized. So it's not a typical teacher role at all. Really, the parent serves the role of the teacher. Entonces, un poquito diferente, nuevamente de acuerdo con la estructura que tenemos para este año, con este aprendizaje que se está llevando a cabo de esta forma. El rol de lo que sería este maestro conocido como homeroom es que este maestro es un maestro de parte de lo que es el distrito escolar. El papel de él o ella es ahora poder ayudar a los padres para que los padres estén preparados, puesto que ellos son los que en sí vienen o llegan a ser ese maestro o maestra para su estudiante. The homeroom teacher actually also will be contacting the student, and once per month we'll do a check-in with the student and talk with the student directly and ask them some questions from the content they've been learning. Y este maestro o maestra también va a estar contactando a los estudiantes una vez al mes para directamente preguntarles cómo van y nuevamente ver qué ayudas o qué apoyo necesitan. Dana, do you have anything to add about how you use the homeroom teacher? Dana, algo que quieras agregar tú de cómo usas tú lo que es este maestro o maestra homeroom. We just really use the homeroom teacher as a resource if we have a problem. Nosotros lo usamos a este maestro o maestra como un recurso cuando tenemos un problema. Okay, great. All right. Attendance. This is always a question. So attendance with online school is kind of a very different thing than what most people are used to. So as the parent in the OLS system, which is our K-5 program, you record your attendance with the attendance button, and that basically is any time that you're spending offline. The online actually will record itself. Muy bien, en cuanto al tema o la pregunta de lo que es la asistencia, un poquito nuevamente tomando en cuenta lo que es este programa en línea, queremos que sepan que la asistencia se va a estar grabando o llevando cuenta el tiempo que ustedes están fuera o que no están conectados. Cuando ustedes se han conectado, automáticamente eso está llevando a cabo la asistencia. The second part of attendance is that you do need to do 2 emails per week to the teacher. And I'm going to let Dana or Brooklyn kind of talk a little bit about that. La segunda parte de la asistencia es para nuevamente los grados de kinder a quinto, es que lleven o deben de llevar a cabo crear 2 correos electrónicos a la semana. Y voy a pedir quizás si Dana o Brooklyn pueden hablar un poquito más en cuanto a ello. I'll go ahead. My kids are in high school, but I set a reminder on my phone for the first 3 days of the week. And then the kids email a different teacher each time, and they try to make it something academic. So either ask a question or tell the teacher something that they're enjoying. Entonces, lo que yo hago es que para mi estudiante que está en la preparatoria, trato de llevar a cabo un recordatorio, pongo un recordatorio que me recuerde por el teléfono, a través de mi teléfono. Eso me deja saber que mis estudiantes tienen que enviar un mensaje, ya sea académico, a un maestro diferente. Trato de nuevamente turnear o para que sea de diferente el mensaje y de esta forma puede mi estudiante llevar a cabo esta comunicación. And the reason that we have 2 different types of attendance is because the state actually requires us to show that we have teachers available and able to help the students. So it's basically a contact that has to be made in order to make the state happy with us, as well as keeping the student connected with their teacher. Y la razón por la cual llevamos a cabo este tipo de asistencia de esta forma es porque nuevamente el Estado nos exige que llevemos a cabo este contacto que se esté llevando a cabo de esta forma. Entonces queremos nuevamente cumplir con lo que el Estado nos está pidiendo. All right. So I hope we covered everything you need with that question, and we'll move on to the next Cheryl, one. Yes. someone said they still didn't understand attendance. So on the parent login,
parents need to be marking attendance. I do that a couple times a week. And on your login, it shows how many days that you've missed. At the end of the kids' class that they've done that day, sometimes it'll pop up and you can mark attendance then at the end of the class. But yes, email the teacher. Older kids, I let them email themselves. A fourth grader, I'm there helping them to become more independent so they can do it as they progress. Kindergartner, I'm emailing for them. Muy bien, entonces, perdón. Estaba la pregunta de que cómo podemos ayudar para que se lleve a cabo. Pido disculpas, ahorita regreso a ese comentario. Sorry, Cheryl, I need a little quick break here. I need to get some water. Okay. All right, we'll go on to the next question. Let's see. Dios. Finding errors in the material. If you find errors, and there are some, definitely, please do let us know. You can either let your homeroom teacher know, or you can let me know, and we will relay that to the company. One thing I know that's happening this year, they redid several of the curriculum and combined books this year, and I know there is an issue with page numbers not matching up correctly between the student information and the learning coach information. So we have forwarded that information to K-12 so that they can remedy that. You okay now, David? Sorry about that. Yes, No I problem. apologize for that. Pido disculpas por eso. Se me secó de repente la garganta. Entonces, nuevamente queremos recordar a los padres de que tienen la opción al final de cada clase, al final del horario de la clase, hay una parte para los padres donde ellos pueden llevar o ingresar a cabo lo que es la asistencia. Entonces, trato de ayudar a que mis estudiantes, hacía el comentario la señora Brooklyn, que trato de ayudar a que mis estudiantes traten de ser lo más independientes que ellos puedan hacerlo. Por ejemplo, el estudiante de cuarto grado, él ya puede ser un poco más independiente, entonces trato de nada más estar ahí para asegurarme que él pueda enviar o llevar a cabo estos correos electrónicos comunicándose con los maestros. Para mi estudiante de kinder, definitivamente voy a tener que asistirlo y voy a tener que ayudarlo yo para que se pueda llevar a cabo esa comunicación. All right, thank you. So moving on, we've got a question about not understanding how to teach a particular math methodology. I would fall into that category. That's when you call the homeroom teacher or use the homeroom teacher to help you explain that concept. They might have some other resources for you or be able to explain it to you so that you could understand to better explain it to your student. Hay una pregunta que se llevaba a cabo donde no entiendo la metodología que se está llevando a cabo para mis estudiantes. Entonces, ¿cómo les debo yo de ayudar? Buen comentario y gracias por hacerlo. Entonces, una de las formas como podemos ayudar con esto es recordando que existen estos maestros designados como homeroom teachers para que les puedan ayudar a ustedes. Entonces, mi recomendación sería cualquier pregunta que llegase a ver de esto o algo similar, por favor enviárselas a ellos para que ellos puedan ayudarles y así de esa forma ustedes estar preparados. All right. Yes, you are expected to return books and materials at the end of the year. It's good if you can keep your packing slips so that you know what you're looking for when you go through your house whenever you're finished with the program, so you know what you're resending. Anything with perforated pages is not to be returned, but anything else is. Una pregunta o comentario en cuanto a si se tiene que regresar los materiales, los útiles, los libros. Sí, se espera que todos puedan regresar los útiles o libros que han usado. Entonces, una recomendación sería que cuando ustedes reciben estos libros, puedan guardar esa hoja que les indica los libros que ustedes han recibido, y así al final pueden saber qué libros exactamente tienen que regresar. No vamos a recibir libros que tengan hojas perforadas o que estén rotas, entonces eso no tendrán que entregar. Angie, are you here? Angie, if you're here, let me know in the comments. Okay, our next one is, can the panel speak to something that was mentioned in a help video, what to do when your student is struggling and in tears and can't grasp a concept and or has an avoidance to a specific subject?
Entonces, una pregunta que surge ahora, ¿puede alguien de los panelistas, por favor, hablar y decir qué se hace o qué se lleva a cabo cuando el estudiante está quizás llorando en llantos, que no puede entender una materia o no puede entender lo que se le está enseñando? ¿Qué hacen con un estudiante así? Maybe I'll speak to this. So my boys specifically, neither of them liked writing. And so I would, if they were to the point of tears, we would stop and do a different subject until we could get back at it again. And then I'll say something else after he translates. Entonces, nuevamente, dependiendo de cómo se encuentre mi estudiante, por ejemplo, yo, si mi estudiante veo de que definitivamente está llorando, está estresado, entonces yo le voy a pedir que pare hasta que pueda él o ella parar de llorar. And then I set up a reward system for my kids so that when they completed subjects or completed an assignment, that they would get fake money, and then I had a little store set up where they could buy prizes. Y también con eso yo recompenso a mis estudiantes llevando a cabo un modelo de tienda en mi hogar. Es decir, una vez que ellos hayan terminado un trabajo, una tarea, ellos podrían recibir cierto dinero. Inclusive en la casa tenemos una tienda donde ellos podrían ahora ir y cobrar ese dinero obteniendo lo que quisieran de la tienda. So it just gave them the motivation to try something that was hard or that they didn't really like. Eso ahora les daba a ellos la motivación para tratar esto que quizás no era algo difícil o que no les gustaba. Okay, Brooklyn, did you have anything to add to that? I'd also just reach out to your homeroom teacher. That's why they're there, is because they have ability to explain something in a different way that maybe we don't know how to, because I don't have a teaching degree. So utilize your homeroom teacher, reach out to them. I've had experiences with my kids, they didn't understand it, and my homeroom teacher was able to use several different methods to teach a math concept that they weren't grasping. Mi recomendación es sugerir que ustedes puedan hablar con lo que son los maestros conocidos como homeroom teachers. Para eso ellos están ahí. Como quizás muchos de ustedes, yo no soy maestra, no me he recibido de maestra, entonces yo no sé cómo mejor ayudar a mi estudiante, pero para eso están estos maestros que sí quizás puedan darles unas sugerencias. Así es que platiquen con ellos, envíenles un mensaje y tal vez ellos les puedan dar otras formas de cómo poder ustedes ayudar a sus hijos. All right. The next question is one that we've had a lot already, and I'll let both of you give a response to, and that is, what happens if we don't get through enough lessons in the day? Una pregunta que ya hemos tenido anteriormente, que quizás ustedes dos puedan compartir. ¿Qué sucede o qué pasa cuando no llegamos a cumplir con las suficientes o muchas lecciones durante el día? I can go first. Yes, there are those days where it just doesn't happen. Today was one of them for me. My power was out last night for the wind. Our internet was out all day. So we didn't do school today because I didn't have internet. But you have a whole semester to work through that. But there is lessons that you do need to get done. And I'll have more to say after he translates. Entonces, bueno, buen ejemplo en cuanto a eso es de que a veces van a surgir las situaciones que nos van a pasar inesperadas. Por ejemplo, anoche, con todos los vientos, se me fue la luz para hoy. No tuve internet, así es que no pudimos nosotros cumplir con las lecciones de hoy. Pero sí entiendo de que hay ciertas lecciones que se tienen que llevar a cabo durante ciertos días. Y voy a dejar que él interprete y ahora voy a continuar con eso. So we like to double up on a lesson sometimes if we're having a really great day and we got through a subject quicker, then we do like two maths sometimes to kind of catch up. We also, I will be doing school this weekend, which I don't love doing school on the weekend, but I didn't do it today. So we'll try to catch up on some on Saturday, which helps because, if a grandparent's there to help or a dad's there to help, it's nice to get some lessons on the weekend if you have extra adult support. So you just kind of
try to figure it out and get them done. And but it is hard. It can be challenging. Entonces, es lo difícil que puede ser el que no se puedan llevar a cabo todas las lecciones durante el día que se están pidiendo, pero lo que nosotros tratamos de hacer es cuando es posible, tratamos de hacer doble lección. Por ejemplo, en matemáticas tratamos de hacerlo doble cuando se pueda, porque entendemos de que a veces va a haber días que no podemos, como hoy. Y otra cosa que tratamos nosotros de hacer es los días sábados tratamos de llevar a cabo la instrucción cuando hay otros adultos, cuando quizás está el papá, cuando quizás están los abuelitos disponibles que puedan también ayudar. Tratamos, aunque no nos gusta hacer las clases o que haya instrucción sucediendo el día sábado, pero tratamos de aprovechar cuando sí nos atrasamos para poder estar al día o ir al día. I'll just throw in there that for us, I find that after the first couple of weeks, it gets easier as well. In the beginning, it seems to bog down, and it's harder to get more lessons done, if that makes sense. También quisiera agregar de que al principio sí puede parecer que es algo dificultoso, pero conforme pasan las primeras semanas, va haciéndose algo menos dificultoso, donde entonces pueden lograrlo. Okay, let's move on to the next one. We've got a lot more questions about attendance. We'll go over those at the ending. Let's see. I can't get online and I don't know who the teacher is to ask a question. Oh, goodness. That would be a call to Cheryl then, 541-967-4607. Entonces la pregunta es, no puedo ingresar y no puedo obtener ni sé quiénes son los maestros o las clases de mis estudiantes. Dios mío, entonces eso parece ser que es una pregunta o algo que tienen o vamos a pedir que llamen y hablen con Cheryl. El número que pueden llamar es área 541-967. And Cheryl, please give me the last four once again. 4607. 4607. Perfect, thank you. All right, extra support for a kinder who's struggling with phonics. Someone who might be more helpful than I am. El apoyo para un estudiante que está batallando con la parte fónica. Dana? I don't know if I'm the best to answer this since I am a licensed teacher, and so I could help my kids with that. And I feel like when my kids were in kindergarten, I could even find other resources to help in addition to the program. Entonces, como sí, yo soy maestra, entonces tengo mi licenciatura para ello. He buscado algunos otros recursos, inclusive he tratado de ver recursos disponibles para mis estudiantes que les puedan ayudar con este tema. The homeroom teachers, oh, sorry, Dana. The homeroom teachers also have office hours, and that's when they could work with a student, through Zoom or a phone call or something like that. And you can also, ask for extra help that way. And they may also have some resources of other online places that you can look for help. There's a lot of stuff available. Entonces recuerden, los maestros, homeroom teachers tienen nuevamente acceso a diferentes recursos que podrían compartir con ustedes o que les podrían ayudar a obtener, que nuevamente sería cuestión de que ustedes les pregunten para que así ellos compartan. And that's just what I was going to say was, as well as reaching out to the homeroom teachers, they're more than happy to help. Es justo lo que yo iba a comentar. Por favor, comuníquense con estos homeroom teachers para que ellos estén dispuestos a quererlos ayudar. Brooklyn, do you have anything to add? Yeah, the homeroom teacher is there to help us, and they have amazing resources in addition to what us parents have and training. So I have a student that struggles with phonics and other subjects, and we just really got to know our homeroom teacher really well. Efectivamente, voy a seguir diciendo lo mismo que ya se ha dicho. Nuevamente, por favor, contacten a estos homeroom teachers. Ellos tienen bastantes recursos en adición a lo que ustedes quizás ya tengan, que pueden compartir, y algo que nosotros hemos experimentado es de que hemos inclusive llegado a conocer muy de cerca a nuestro maestro, a nuestro homeroom teacher. Así es que tal vez sea el caso igual con ustedes.
All right, and moving on, a question about a specific student with some learning difficulties. I don't feel comfortable talking about that in this format, but if you give me a call, I'd be happy to talk with you about that tomorrow. Una pregunta en comentario en cuanto a un estudiante específico, así es que vamos a dejar este comentario un poco más privado. Si mañana por favor me pueden hablar, con mucho gusto podríamos hablar en cuanto a su alumno. All right, and our next question, how much can you help your child during a quiz or a test? La, Brooklyn? si- la siguiente pregunta es, ¿qué tanto pueden ayudar a sus estudiantes durante un examen? So you can't give them the answer, but I have a child that struggles with reading and she gets bogged down because she gets lost in words. So I can read the question for her, but I don't go beyond that. I don't tell her an answer. I don't give her necessarily hints. I just, because she struggles with reading, I read the question for her, and then let her. So I think about, what would a teacher at school do? You know, they're not going to give them the answer because then they don't know the content. Muy bien, entonces buena pregunta. No les den la respuesta. Padres, por ejemplo, en el caso mío, mi estudiante no se le dificulta leyendo lo que es la pregunta. Entonces, algo que yo hago es que yo le leo la pregunta a ella y entonces de esa forma dejo que ella piense y ella pueda responder. No le doy la respuesta, no respondo. Y algo que me pongo a pensar yo es, ¿qué haría un maestro de la escuela? No les va a dar la respuesta porque entonces no estarían ellos entendiendo la materia. Entonces trato de dejar que ella pueda responder por sí sola. Dana, did you have anything to add? Just like Brooklyn, I would say I have read the questions to the kids, and especially when they were younger, I would even sometimes rephrase the question in a way that I thought they would understand better, but again, without giving the answer. Entonces, igual a lo que ya dijo Brooklyn, yo lo que he hecho es inclusive he vuelto a decir o hacer la pregunta de una forma diferente, pero de forma que los estudiantes igual puedan responder por sí solos. All right, thank you. All right, the next question, is the course material an entire year or a semester? So what you see right now is an entire year, entire academic year. However, if you decide to leave us at the semester, that's perfectly fine too, as long as you'll aim to get to about 50% of the coursework finished. Entonces, una pregunta es, ¿el material del curso abarca lo que es un año o solamente lo que es un semestre? La respuesta, lo que ustedes ahorita están viendo o han obtenido es lo que es para el año entero. Pero si ustedes quieren irse al semestre, pedimos que por lo menos cumplan con 50% del trabajo. And the way that you know where you are on that basically is you can call us because we see that progress bar, or you can talk to your homeroom teacher and they can also tell you where you're at with your progress. Y la forma como ustedes pueden ver ese progreso es nuevamente llamándonos a nosotros, porque nosotros podemos darnos cuenta que tanto progreso ha habido. O también pueden ustedes hablar o platicar con su homeroom teacher, porque ellos también tienen acceso a ver ese progreso. Either parent have anything to add? Well, you can see progress if you go on their tab up top. It can show you the progress, but it's hard to understand where am I supposed to be at with how far percentage per week. So yeah, contact Cheryl or homeroom teacher to see if it's adequate progress. Sí, un comentario que puedo hacer yo en adición a eso es de que aunque a veces sí se puede notar el progreso que ustedes o que los estudiantes están haciendo, pudiera ser que un poco confuso. Entonces, para evitar esa confusión, les pediría mejor que hablen a Cheryl o al homeroom teacher y ellos les pueden dar nuevamente pueden darles una clara idea de dónde se encuentran o dónde están de acuerdo con el progreso que ustedes o el porcentaje de trabajo que se ha llevado a cabo. Can students retake a quiz? I don't actually know the answer to that.
La pregunta es, ¿pueden los estudiantes volver a tomar un examen? Y yo no sé la respuesta a esa pregunta. Dana, Brooklyn? We don't actually remember for the AOL or OLS. With Peak you can, but we're not remembering with OLS. Okay, it's up to you, Brooklyn. Nosotros no nos acordamos que se puede hacer con el programa OLS. Creo que con Pixie se puede, pero no sé de OLS. Yes, so you get 1 or 2 attempts, and if they need a 3rd attempt, email your homeroom teacher, state the subject, that it wasn't mastered, because they'll show that the quiz was not mastered, and she can give you another attempt. Entonces sí pueden volver a tomar los exámenes, pueden tomarlos 1 o 2 veces y ya si se llegase a necesitar una tercera vez, pueden enviarle un mensaje, un correo electrónico a su homeroom teacher, dejando saber de que no se ha llevado una maestría de ese tema o ese examen de la materia y ellos van a poder permitirles tomar el examen por tercera vez. All right. I believe that's all of our questions, but a couple of other things that might be helpful that we do have coming up, and we'll be getting more information. We do have Picture Day as a possibility coming up, so that's something you might want to watch for an email so we can give you the date on that if you're interested in having school pictures taken. Muy bien, creo que esas son todas las preguntas que hemos recibido. Así es que alguna otra información que queremos compartir que se aproxima es el día de sacarse fotos. Entonces, esténse pendientes para ello. Por correo electrónico vamos a estar comunicándoles esa información. And we've also been included in a library book loaning club that can happen for your student. If they were a member of one of the GAPS schools, they can check out books electronically through that school, and we can provide information on that if you're interested. También estamos nosotros ahora contentos de poder informar de que va a haber una opción donde los estudiantes van a poder obtener libros de una biblioteca de acuerdo si es que ustedes desean alquilarlos, por decir así, ¿no? O obtenerlos prestados y después volverlos a entregar. Entonces vamos a estar compartiendo ese sistema o esa forma de cómo poder ustedes ir a una de las escuelas donde ustedes estuvieron asociados anteriormente para poder obtener libros. And one thing that I'm kind of surprised we didn't have a question on, but I think is really important, is setting up a space for your child so they feel comfortable while they're doing their schoolwork. Y algo que no vi que se llegase a preguntar en los comentarios es en cuanto a lo que es dónde o cómo designar un área donde sus estudiantes se sientan cómodos para poder llevar a cabo sus trabajos. Brooklyn, I saw you nodding. Would you like to add? Brooklyn, vi Yes. que quieres agregar a esto, por favor. Especially with multiple kids, keeping the books separate is a lifesaver because nothing starts off the morning worse than having books mixed up and can't find them. And then they say, Mom, I don't know what happened to the book. So having a cubby or a bookshelf for each child and having it laid out is so helpful. Sí, definitivamente. Yo quisiera agregar de que el estar organizados, teniendo lo que son los libros separados o por separado, de acuerdo, especialmente cuando hay varios estudiantes, eso te puede salvar la vida. En las mañanas, cuando estamos comenzando y entonces ahora tenemos un descontrol, no sabemos qué libro es para cada quien, eso pudiera ser difícil. Entonces sugiero que puedan tener un área donde puedan designar, quizás guardar los libros para un estudiante todos juntos y para otro estudiante y así sucesivamente. And also, oh, sorry, what? No, go ahead. And also, yes, we usually try to do it at a designated table. But you know, it's homeschool. We have life happening, you know, other kids, it can be crazy. And there's just those rough days. So sometimes if we need to change it up, we build a fort in the living room and we take our laptops to the fort and the kids love it. And it turns out to be a great day. So sometimes it's just good to change it up a little bit. Y entendemos de que estamos en la casa
Es posible que a veces los estudiantes quieran que haya un poquito de cambio. Así es que si nosotros tenemos que crear un lugar, un diferente lugar, inclusive podemos crearlo, ¿no? De a mentiras, este lugar donde podamos nosotros ir y que los estudiantes se sientan seguros ahí, donde ellos puedan hacer sus trabajos o tareas. Dana, do you have anything to add? Just when the kids were in the younger grades, we worked at a designated table in a designated room, and I sat between them so that I could work with one and get the other one going. And now that they're older, they do take their laptops and work throughout the house. But when they were younger, it worked really well to kind of have the one spot. Y nuevamente, conforme van los estudiantes creciendo, es probable que vaya a haber diferencias. Al principio, todos sí estando más chicos, podíamos estar en una área, podíamos ahí estar trabajando, pero ahora que han crecido, ahora que ya son un poquito más grandes, cada quien agarra su aparato y puede trabajar en diferentes áreas de la casa. All right, I see another question about turning items in that are graded by the parent. There will be once per semester what are called work samples, and you'll get a listing of pages that you'll need to turn in, and the teacher will actually look those over, kind of looking at handwriting and spacing and letter formation, those kinds of things. That'll be probably midway through the semester, so don't worry about it yet. Hay una pregunta en cuanto a nuevamente cómo vamos a entregar lo que se tiene que calificar o lo que se va a tener que ingresar en el sistema. Bueno, una vez por semestre sí se van a estar pidiendo que ustedes padres envíen muestras de trabajos que sus hijos han hecho. No se preocupen, ustedes van a obtener una lista de algunas de las cosas que nosotros vamos a pedir o que vamos a poder contar. Quizás temas que tengan que ver con la escritura, con la forma como se llevó a cabo el espacio de la escritura o cosas como esas, pero nosotros les vamos a estar diciendo qué trabajos o qué tareas van a poder ustedes entregar. And there's another question about the grading system. Because everything is finished to mastery level, we look mostly at how much is completed in the course, and that has a big influence on the grading. But typically students do very well. We use the same grading system as the brick and mortar schools. And as long as, like I said, they're passing things to mastery. So it's a pretty good grading system. Hay una pregunta que tiene que ver con cuanto al sistema de calificaciones. Entonces, nosotros usamos un sistema de calificaciones que usualmente se usan en las escuelas y eso va a depender con la cantidad o lo que se ha llevado a cabo, lo que se ha terminado. Tomando en cuenta lo que se ha hecho, es como nosotros entonces ahora podemos determinar el porcentaje de trabajos terminado y podemos dar una calificación adecuada. And a calendar and days off. This is always an interesting one too. Dana and I just talked about this. So you can decide if you want to follow any of the GAPS calendars or if you want to just keep working on the days that are good days and then not work on the days that are bad days. It's totally up to you as long as you're getting through the curriculum. We don't care. Una pregunta en cuanto al calendario. ¿Hay un calendario académico que se tiene que seguir? Bueno, nuevamente esto va a depender de ustedes. Si ustedes gustan seguir un calendario académico provisto por GAPS, ustedes pueden llevarlo a cabo o pueden llevar a cabo su propio calendario académico. Dana, did you want to add to that? No. Yeah, our kids my boys have always liked to have days off. And so we find by following the district calendar, they kind of have days off to look forward to. So that's how we do it. Sí, yo quisiera agregar de que a mis hijos les ha gustado los días libres que tenemos siguiendo el calendario del distrito escolar. Así es que como que ellos ya saben también o anticipan esos días que van a estar libres y ellos esperan llegar a ese día para poder tenerlo libre también. Así es que seguimos ese modelo. Brooklyn, anything to add? Yeah, it's good to have days off, and it doesn't have to follow the school district. Maybe it's a day that a parent has off from work and follow those days. Those are more important to follow the days that the parents have off work, because then you can do something together as a family. Or it's a flexible schedule, which is amazing. That's one of the reasons why we love homeschool, is that you can
you can work with it and with your schedule. Y el horario no tiene que seguirse de acuerdo con lo que es el distrito, el calendario del distrito escolar. Algo bueno de lo que es este aprendizaje en casa es que se puede hacer o es flexible. Por ejemplo, puede ser de acuerdo con los días libres que tengan los padres. ¿Por qué no crear un calendario de acuerdo con esos días? De esa forma ustedes pueden aprovecharlos y quizás si es un día que está toda la familia junta, se pueden llevar a cabo actividades juntos. So we've talked about attendance and it is important, but what we're truly looking for is making sure that your student is making progress through the courses and learning things. And what days they do that on is less important. Hablamos en cuanto a la asistencia y aunque sí es importante, lo más importante sería que el progreso que se está llevando a cabo con los estudiantes y los cursos que ellos están terminando, eso sería lo que nosotros entonces nos preocupa más. And we have had a couple questions asking about how parents can connect with each other. And the quick answer, but then I'll throw it to the panel. The quick answer is that we typically do field trips, but we're not allowed to do that this year. So there's not a way for us to facilitate that at this point. But when we come back, Brooklyn and Dana can give you their perspectives. Y hay una pregunta que se pregunta, ¿cómo nosotros como padres podemos conectarnos unos con otros? Bueno, antes, cuando podíamos estar en persona, lo que hacíamos es que llevábamos a cabo excursiones o paseos y de esa forma facilitábamos esto, pero quizás Dana o Brooklyn ahora puedan agregar algo más. Yeah, so Cheryl organizes some great trips about once a month to, my kids still talk about it, the fire station, the police station. I think we went to a pumpkin patch. So we went to the carousel. So she organizes some really fun trips, which is fantastic because my kids love to get to know the kids and form relationships and have friends that way. And then my kids have done play dates with the new friends that they've formed from school. Sí, en el pasado Cheryl lo que ha hecho es organizar excursiones o paseos donde vamos a las estaciones de bomberos, estación de policía, el carrusel inclusive que tenemos aquí en Albany. De esta forma los estudiantes pueden interactuar unos con otros. También se ha creado relaciones entre los estudiantes, llevando a cabo días donde ellos pueden juntarse y jugar juntos. Esas son algunas de las cosas que hemos obtenido en el pasado. We haven't really done too much of seeking out other families. We've done the field trips, like have already been talked about. And then our boys have been involved in different sports. And so that is how they've connected as well. But of course, this year is very different. Y como ustedes ya mencionaron, al parte de los paseos, excursiones que se mencionaron, nosotros también hemos participado en eso, pero también otra cosa en lo que nuestros estudiantes han participado para mantenerse conectados con otros estudiantes es en deportes, pero como ustedes sabrán, este año es un poquito diferente por nuevamente las restricciones que hay en cuanto a ello. All right, well, I'd like to thank everyone for coming tonight, and particularly our panelists, Dana and Brooklyn. Thank you so much. We do have another session right after this, so if Wendy and Lois are here, please let people see who you are since they talk to you on the phone every day. Are you here? Queremos dar gracias a los panelistas que nos apoyaron hoy, Dana y Brooklyn. Estamos llegando al final de esta junta, entonces agradecemos a ellas que hayan estado aquí. Ahora queremos invitar a las personas con quienes ustedes hablan, si están conectadas, por favor, si pueden mostrar sus caras para que así los puedan conocer. Okay, I guess they are not here. So thank you to Dana and Brooklyn, and thank you for everyone for coming. And please, if you have questions, give us a call. We're here to help you. Gracias a todos por haber estado aquí. Entonces, nuevamente, creo que las otras dos personas no están. Queremos agradecer por haberse conectado. Si tienen preguntas, por favor, déjenos saber. Okay, so that's our OLS ending point. So I'm going to stop this recording for right now.